hata kama at a tender age they still get involved in sex. Yes. Hii mambo ya seretu kudinyana hii tunasema. Yeah. Our kids get involved. Na unajua wengine wana get involved juu hawafanyi nini? Hawana information. They are not made aware. Yeah. Sometimes hizo kampuni wako nazo unapata wengine wako so mature they know what pornography is. Yes. So unapata mtu ameweka mtoto yako wana watch hii pornography, mtoto wako hana idea, unaona. So akirudi kwa nyumba anakuja anaanza kuact vitu alifanya nini aliona pale. Yeye hana idea hiki ni kitu mbaya ama hii ni kitu mzuri. So at the same time ni poa pia at least sometimes watch mtoto venye vitu ana move, hata ukimwachia ni simu ukiacha hapo obvious hii mwaka tuko saa hii. Watoto wanajua simu, laptop. This is where we talk about parenting. It's not what? The finish line. Oh, good. Okay. It's 500 meters. Hello viewers, welcome back to our number one channel. Hi guys, welcome back. My name is Achieng Opio. This is where we talk about parenting. This is where we make you rich with parenting knowledge, and this is also where we say parenting haina manual. Yes. So ukieka hapo ungoje manual ije hautawahi pata, but anyway we empower you kidogo tu. You know, we share a bit of our challenges, our ups and downs, and our good moments, because as parents kuna hizo zote. So kuna challenges, kuna good moments, kuna nini, but then kuna tactics as well, kuna tips, and that is why we are seated here, you know. Today we are going to talk about teenagers, because tumegundua sana teenagers ndio huwa wanaharibika, because it's a different turn of events, right? Kuna stage na mtoto tu analipuka mara moja, and then they change to another stage, a different stage, new things, new eras, you know. Anyway, before I say too much, tuko hapa na Baby Jen, and we also have Queen Mango aka Madam Gunshots. Ni huyu sio yule. So tumefurahi leo, and we are going to talk about teenagers. If you have a teenage child that you can listen to our video, our tactics, our tips, our talk. And if you like the video, please do not forget to share, subscribe to our channel, and press the notification bell so that you're notified each time that we post a video. Because notification. And we are coming to you with very beautiful words. Yeah? Hakuna manual, remember. So, Debbie Jen, maneno ya teenagers. I was once a teenager. Yeah. And yeah, my life got messed up at the stage of being a teenager. And if I did not have strong parents, I don't know if I would be seated here discussing this. Yeah. That was the moment when I didn't know how to speak, okay, and I could not tell anything to anyone, because to me, the words of those, you know, those words, they kept ringing, and you know, they still ring today, because I'm not over that shit. So, yeah, na leo tunataka kuongelea watu, you know, we were once there. If you do not take care of your child at that stage, you lose them, and you might end up losing them forever, or partially, or even death can come across, you know. And you will have to sit back and regret why you never spoke to them, why you never taught them how to speak, why you never got open with them, and why you never were there for them. Otherwise, si ati haukukua, you were there all the time, but you never did the right thing. True. Yeah. So you guys, the floor is open. We discuss about teenagers and what they do. Yes. About teenagers wako. Kwanza teenagers lazima ujue ni mtoto wako
between which age na which age. Yes. Na hiyo between age unasema niseme from like 12, 13 hapa 15. Hapo ndio mtoto anakuwa unaona mind yake ina change. Anaanza kunakuwa ile adolescence hapo. Hapo ndio tunapanga na vitu mingi kwa mtoto. Unapata mtoto amechange, anakujia na vitu zingine haujaiona kwake. Yeah. Hapo ndio unafaa akikuja na vitu mingi, then hapo ndio stage mtoto akifika first ufai akikuletea maybe umeona changes ama umefanya kitu au kuna expect, usichape mtoto kwa hiyo age. Instead, first understand your child, umweke chini. Kama ni girl, umuulize mama ama daddy, ulifanya 1 2 3 4 5. Why? As in you keep, unaweka mtoto wako karibu, you get to understand them before you jump to conclusion. Because ukichapa mtoto ama mfanyie kitu kingine, hivyo ndio mind yako ina run ile ya huyu mama anitaki ama huyu dada. Ndio mtoto anafikiria like mama doesn't love me, dad ananichukia, anitaki. Yet wewe pia ulipitia hiyo stage, unafanya nini? You know. So first thing, you have to keep your child close to you. Ask them what they are going through. Then you get to understand them. Then you advise them of the challenges of what they talk to you about. Baby Jen, you were once a teenager, you dealt with teenagers and many things, and from what we have seen even on TVs, even confessions from parents, I got like a parent who told me in confidential that their child was being used by thugs, deep from the slums, and that was really, to me, that was trauma. And first, it traumatizes the parent before it gets to traumatize the child. But then that is where you can end up losing your child even to the mouth of death. Yeah. Okay, for me, I feel like teenagehood is very tricky because that's where like most of the children take shape. They say bring your child in a way that you in a way that maybe pleases God or something, and they will not deviate from that. Yeah. So most parents, I think, they fail to embrace their children, to talk to their children when they are in teenage. They shy away from having some conversations with them, and what they don't know is that these children, these teenagers, they mingle with other children out there. Unadhani ukieka mtoto wako hapo, it's just the environment at home. You don't know what these children are learning when they're out there. Utapata, like for instance, us when we were growing up, kuna ngoma zingine hatungesikia. This secular music, like kwetu was a no goes on. There are some programs like we couldn't watch. But sasa unapata, okay, at home you cannot listen or watch these things. But when you go out there, hiyo ndio kenye unakutana nayo huko. Unajua, so I feel like parents are trying to cover some things, but at the end of the day inawalemea. Unapata mzazi anasema, unaambiwa mtoto wako alifanya kitu fulani, uko like, ai hapana, huyo si mtoto wangu, like mtoto wangu haizi fanya kitu kama hiyo. But wewe haujui mtoto wako, because akiwa hapa kwa nyumba they'll pretend cause of the way wanajua uko harsh, wanajua kuna vitu walikuja kufanya hapa auta tolerate, kuna vitu walikuja kukuambia you not like listen to them, so they'll go out there, they'll learn new things watazifanyia huko nje. Sasa wewe by the time unakuja kugundua mtoto wako anafanya these things, it's already too late. Yeah, and it's happening a lot. If you have a teenage child or a boy or a girl, they are going through puberty, and the best thing to do is to make them aware. Make them aware of their environment. Body changes is what becomes your environment. For example, when as a woman you're going through menstruation, you see that's your environment, and at that point ndio unakuta mtu analand kwenda either I speak it out or I go into a cocoon and forget about it. So if you do not tell your child about these things, inafikanga time nyingine you're wondering, na
you are telling yourself, aya, hiyo ataambiwa shule. You are dropping too much to the teacher. The teacher didn't, give back to your child. The teachers, their works are just to teach children, and they are teaching them with a purpose or for a purpose, for a reason. They teach them so that they pass exams. Yes. And that's all. And once your child passes exams, anatoka, he or she is not in the hands of this teacher anymore. So they come back to you. So at the end of the day, the rotation is like this. And then boom, kwako. Umekwama hapo na vitu already zime happen. The changes are there. Ulikuwa expect walimu wakusaidie. Anyway, mwalimu atakusaidia kulea mtoto wako. It's fine. Yeah. But kuna vitu mwalimu aweze kufanya ndio ule mtoto wako. Kubring up a child akwe mtoto una expect ama mtoto mtu anadapana nayo example pia atatoa shule. Atatoa kwako kwa nyumba. Yes. So weka mtoto wako chini, umwambie okay, first kuwa friendly, then umuulize nini inaendelea. Maybe unaona changes, unaona nini. Like kuna day mtoto wangu alinikujia like, "Mom, umejua mimi siwezi oa." So mimi nikashindwa like, na hii umetoa wapi? Umesikia mbona huwezi oa? Reason yake ilikuwa ni mabibi wanasumbua watu. So unataka kuniambia mtoto wa 12 ashajua mabibi wanasumbua watu. Yet umejua hii si idea yake. So nilimweka chini kama na dadi, hii mabibi wanasumbua watu. Hii ulijua wapi? Wewe umejua mtu bibi akisumbua mwanaume? Ati nilisikia watu wakisema. Unaona? So it means then kwenye alikuwa hao watu hawakuwa age yake. Yes. The company alikuwa haikuwa limited yake. Yeah. Walikuwa mtu wako above him na thinking capacity. Yes. Unaona? So hapo ndio unafaa kuleta mtoto wako, you have to explain things and you have to make him understand. Because ukimwacha hivyo eti watu walisema, wewe pia ukanyagia hivyo, unajua mtoto anagrow na ile mentality ya wasichana ni wabaya. Unaona? Kama ni msichana kabla ni wanaume, alafu at the end unapata mtoto anaingia kwa vitu zingine. Juu kama hiyo alipata hapo, ujui after that ni group gani walipatana nao. Kuna hii group ya wezi, kuna hii group ya bangi, kuna hii group ya nini. At the same time wewe umedhani mtoto wako kwa nyumba yako, wewe unamwona kila siku akikuja, ndio kwako ata pretend ako sawa kabisa. But akitoka huko nje, huwezi kuwa unamfuata pia kila mahali akienda. Huwezi jua ni nini anafanya huko nje akienda na nini kinaendelea. So at least make your child understand the situation, kitu inaendelea, what life is. Just make them understand. Umwambie hii kitu kifanya ni mbaya. Hii kitu kifanya ni both gender. My ladies hata kama ni watoto vijana wanapanga mtu shida, you still hata kama at a tender age they still get involved in sex. Yes. Hii mambo ya selectu kudinyana hii tunasema. Yeah. Our kids get involved. Na unajua wengine wana get involved juu hawafanyi nini? Hawana information. They are not made aware. Yeah. Sometimes hizo kampuni wako nazo unapata wengine wako so mature, they know what pornography is. Yes. Unaona? So unapata mtu ameweka mtoto yako wana watch hii pornography, mtoto wako hana idea, unaona. So akirudi kwa nyumba anakuja anaanza kuact vitu alifanya nini aliona pale. Yeye ana idea hiki ni kitu mbaya ama hii ni kitu mzuri. So at the same time ni poa pia at least sometimes watch mtoto venye vitu ana move, hata ukimwachia niliza simu ukiacha hapo obviously mwaka tuko saa hii. Watoto wanajua simu, laptop wanajua ku access, unaona. So at least unamwadress kwa kitu hicho anafaa kufanya, unampeleka pole pole. So si eti unakuwa ash on them. Ukikuwa kwa ash on na mtoto ako hiyo age, you end up losing them, like atakuwa na change totally. Unaona. So unamweka karibu, first you explain to them, you tell them what to do. Just be free to tell them, baba ama mama, what if you do this is bad. And it's bad in this way. Siku hizi kuna kitu unaficha. Watoto tunaanza siku hizi wako so hata sometimes anakushinda. Unasema mtoto kupeleka shule anakuja anajua mkukushinda. So unamweka tu in a way that anaelewa kila kitu unamwambia. Sio tunamharakisha, unamfanyia nini no. Ukitapata ukimwongelesha mtoto wako vizuri, umexplainie the challenges zinakuja na sex kama ni msichana.
umwambie tu inaweza kuja na ugonjwa, kuna hizi early pregnancy, kuna nini, so you have to do 1 2 3 to prevent hizi vitu zifanye. Then mtoto wako anakuwa close na wewe, yenye akipata shida ama umeona changes mahali atakuja kukwambia, ma, nilisikia mtu akisema hivi na hivi, what does it mean? Ama mama, niliona kitu mahali, nifanye aje? Naona. But ukikuwa na mtoto wako kama niseme adui atakuwa nakwambia vitu. Mimi atakuwa na experience hizo vitu uko nje. Then akikuja kwa nyumba is like, nikiambia mama, si atanipiga, unaona? Juu anything akikwambia wewe ni kelele. Hakuna kama unaweza kana mtoto wako chini kumuelezea. So mtoto atakuwa na ile fear ya nikiambia mama atanipiga, nikiambia dada atanipiga. So unapata mtoto anaumia ndani but haizi express kwako juu anaogopa. So mtoto ana grow na hiyo fear and you end up mtoto anaenda kumess big time na kila kitu anafanya. Yeah, that's good. And I think one of the biggest lessons that one should have with a teenager is sex. Because hapa ndio kuna body changes. And this is where they can get lured into bad acts. Mtu atampea 2 gifts, amdanganye, hivyo ndivyo iko, akienda mara moja hivi they break their virginities and then they end up with unwanted pregnancies. So mtu anaweza hata za huyo mtoto muamue mimi nitalea mtoto, lakini if they get diseases then you will end up treating them for the rest of their lives. Yeah. And I think if all these things you're saying, it just narrows down to good relationship between parents and their teenagers. Like for instance, me when I was growing up, I think most of my life I was an introvert. I'm not saying size me say introvert, but at least right now I'm a little bit outspoken. I'm a little bit outspoken. Si kama venye I was a while back. Me, I was a very quiet child by the hata ungekuja uambie kwamba tio dede amefanya siji, atakwambia that's not my debut, you know, because I grew up in an environment that my parents were always right. Babangu had the final say. Unasiku nenda kwa mama, nataka kwenda siju kutembelea rafiki yangu, enda ulize babako. Babako akisema no, au utaambiwa no and then upewe reasons here why it's a no. It's just a no and that is final and that is it. So ilikuwa like sasa even kuji-express ilikuwa ngumu cause unajua obvious nitaenda kumwambia hivi atasema hivi, you already have an idea of what is going to happen in your head. So zingine inafika point you're just like kuna rafiki yangu acha niende, after hapo whatever happens inafanya sasa watoto wana harden kesi baadaye anaenda huko, they go do whatever they are going to do there. When they come back utamchapa. You'll not even tell them dangers zao, kwenda kutembelea marafiki zako wenye hatujui, or bring your friends home, we know them. For me, my friends could come, but you couldn't go. But me, I couldn't go. So pia wewe hakuna mtu ataweka toti kila saa ni yeye anakuja kwenye, unajua. Even you, hata hao watu wengine wazazi wao wangependa kujua watoto wao wana hang out na kina nani. So unaona unaenda huko nje, unarudi, unachapwa, uko like hiyo imepita hivyo. The next time you do something worse than that, unajua obvious utakuja kuchapwa na itaisha. Hakuna hiyo ku have a conversation kuambia mtu this and that. So I think it's really important for parents to have relationship with their children, and then tuache kuachia walimu responsibilities zetu. It's not the teacher's responsibility to teach your children about sex. Of which utapata wakianza kufundisha watoto sex kwa shule, wazazi wataanza like, what are they teaching our children, you know? And you as a parent, you cannot be able to sit down your child and teach them some of these things that they're supposed to know. Yeah, so I think it's important for parents to just have a relationship with their children. Yeah. Do you know, Debbie, when we were in high school, tukifunzwa about reproduction. You know, kuna huyu dem tu alisema, by the way, this one I have to try. She came back long holiday ya December, January tukifungwa, she came back pregnant. Because she went to actually try about reproduction.
Yeah. And that reminds because me, that was the first time alikuwa naisikia shule. Maybe she had heard, it's but now with the way the teacher was explaining it, it caught her attention in a different way. Sisi tukiwa shule, that was now in high school, I think Form 4 something. So Form 4, unapata kuna people who are just like wako too quality, they don't know some of them, but then kuna people who don't know, they are very naive, they don't know some of these things. So unapata mkiwa kwa dorm maybe on a Friday, just some kitoka hiyo preps, Saturday amwamki mapema juu you don't have classes on Saturday. So unapata watu unapiga stories za sex, venye wanaenda na boyfriends zao. Alafu wa school it used to be freestyle, unaweza fanyiwa shopping venye unataka tu, kwa na restrictions za nini unaweza beba, nini uwezi beba. So unapata tunarudi shule, mtu amebeba na hizi mapepa bag, bado kulikuwa na hizo mapepa bag za green bua kama za yetu imejaa huku like unajenga unajiuliza like kwa hiyo hiyo tissue na nini na mafuta na sabuni na maybe biscuit na juice ikienda sana unajua. Na mwingine amebebana mpaka unachangalia like nani amefanya hii shopping, ma sugar daddy, ma boyfriend. So unasikia mtu akipiga story kwa dorm, you're like what? And then there are those people who are curious. Kuna mwenye kwa sema ati yeye akienda kwa club before hata mtu amkaribie hivi hata ajue jina yake, ashaekelea sijui tao ngapi hapo kwa meza. Sasa wewe and your naivety unajua this is the way of life. Mimi ni club niwekelewa zao mimi ni club mtu akitaka kujua jina langu aekelee tao kama mbili hapo ndio nianze kukuongelesha. Unajua after hapo there are people who are curious enough to go and try those things. At the end of the day, mimba ndio hiyo sasa hata unashindwa. But now who do we blame for all these things? I don't know. Yeah, if you as a parent you don't teach your children, they are going to learn outside there, and it's going to be to the extreme. Yeah, but the blame goes back to their parents. Yeah. If I had my parents in that state to talk about, sex, club and all that with me, then I would know that the person telling me about, Taumbili jina yake is a lie, right? Yeah. But if I have never heard about these talks, then I will buy that as the reality. Yeah. And again, sometimes I look at what the child is watching on TV today. It's too much. It's just too much. And when the child comes back, the other day I was asking my 6-year-old boy, we were just, on video and trying to shoot something, and then I'm telling him, today you are going to talk to us about your girlfriend. Manze ile kukataa akisema, "Mami, I don't have a girlfriend," ilikuwa like a big deal to him. Why are you saying girlfriend? Nikamwambia, "See, but you have a girl who is your friend. That's what I mean." Then akasema, "Yeah, she's my best friend but not my girlfriend." So for me, it's a awakening call. Like, I need to talk to him about girlfriends. Nimwambie girlfriends sio wabaya. It's only what you do with them that makes it wrong. Yeah. Okay? So at some point, and this is not just at some point, but all the time, it is about you and I as a parent, you and I as parents, guardians, aunties, uncles, anyone, daddies, to take care of our children, because there are these things that they will learn out there, and I'm telling you what follows is the experiment. Yeah. Sisi kama huyo dem, and she said it, kila mtu akisikia, mimi hii lazima I try. Because she was imagining sasa mtoto ataingiaje kwa tu. We don't want to think she was that naive, but that's what she made us believe. Na alirudi na hiyo name, at least she tried and got pregnant. So yeah, akapata result. She got exactly what she was looking for. Because hiyo ni juu hakuwa na ile idea ya nikifanya hii kuna konga na consequences, ama hii practical nataka kufanya itani lead wapi. Unajua hakuwa na idea hii reproductive ni nini, as in exactly ni nini, unaona. So anaichukulia venye imefundishwa pale. It means wazazi wako mweka chini, amwambie ukifanya hivi hii ndio
nini result utakao unapata mama. So alitoka nayo shule direct ameweka practical. Na kuna wazazi wanafunza watoto hizi vitu because be the way I was taught about hizi mambo za wewe. My mom used to tell me things. My mom used to tell me things and bidoni nikikana kijana hivi, hiyo ni mimba. Direct. Hiyo ni mimba direct. Umeona. Hakuna venye utasoma na kijana hivi kwa barabara mnaongea. Hiyo ni as in they instill fear that hata hiyo kukuja kulala sasa tunaweza kuwa na boyfriend hata maybe mshikane mkono na mtembee yeah. My mama ananiambia wewe ukainiletea mimba kwa nyumba nitakupiga teke you know so hizo si conversations, hizo ni kuinstill fear in someone. Sasa mtu ana feel like wait mimi there are things I cannot even discuss where my parents are. Mtu atakufanyia kitu huko nje, you'll not see the need to come and tell your parents nilikuwa natembea alafu mtu akanishika hivi like una feel tu kama wewe ndio sasa utakuwa on the wrong. Uko tu na ile ya nikisema kofi nitapewa huko. So unapata mtoto amejinyamazia kumbe inside anaumia sana. You know, for me I never had the privilege of even learning about sex. Never. If anything I had about sex in school. Na ni zile tu zenye zinafunzwa hata na uoga pia, you know, so that it's about STDs, you know, sexually transmitted diseases, infections, hizo. Lakini no one was going into details as to tell you. So I learned a lot about sex the wrong way. Yes. And by the time I was even waking up to realize it was too late and even too wrong and everything. So imekuwa tu ni ile sasa ubaki hapo wewe na mzazi wako. Curses, beatings and all that. Lakini no one actually took their time to tell you this is it, and you know when someone tries this on you, report to me. Listen, if you don't tell me today that if someone never tells you that pombe ni mbaya, or if they don't tell you the consequences za kukunywa pombe, the first day you meet or hear about pombe and then you are given, hutakata kuikunywa, you will take it. And I'm telling you the feeling that you'll get from it, whether pombe or bangi, easy drugs, the feeling you'll get from them the first day, you will go looking for the feeling the next day, the third, the fourth, and the na hautawaipata ile feeling. So that's the reason why even sex, the first time you try sex, the feeling you will get, if no one has ever told you about it, you will go looking for that feeling the next day, the second day, the next day, you know, until na utashindwa, why don't I feel like I felt the first day? You understand? So the best thing for us is to make this thing open to our children. If I do not talk to my 11-year-old about sex, then who is going to do it for me? Who is going to do it in my behalf? Am I going to task a teacher to do it? They'll not do it in detail like I would love to do it. Don't tell your children that sex is bad. Just tell them that there should be a lot of protections, cautions, and so much. And then kuna a lot of things that you need to do before you have sex, okay? Even without protecting yourself, you can abstain. I mean, it's not necessary. Sex is not bad, but it is not necessary when before ufikishe hiyo age ya ku actually have sex. Because today people don't have sex for a reason like it used to be in the past. In the past, people had sex because they are married. Today people have sex because they just want a one night stand, because they just want a quickie. Some do it as a business. Others do it as business. So these many things I'm telling you, if we are not careful with ourselves first, then we mess our children. So we have to teach our kids, be open with your kid. Tell them the consequences, tell them the negativity about what they are doing. Kila kitu anafanya, mwambie kuna impact ile negative na kuna impact inakuja ile positive. Na to all parents, usikue yule mtu kali sana kwa mtoto. That's why unapata mtoto wako atakuwa free kukwambia kitu. Maybe mtoto anaumia, maybe kuna hata mbaba somewhere anamtumia vibaya na hawezi kuambia juu
ukani uko nayo. So always be friendly to your kids. Mweke free, just discuss, mwambie openly, hata kama ni kijana, hata kama ni msichana, mwambie jisikizo anakuwa involved. Unapata mtoto ako 20 hata ni kijana, amepea msichana wa mtu mimba. So unashindwa huyu ni watoto wanaweza watoto wao. Unaona? So unakaa tu chini, unaambia mtoto wako the right thing and the wrong thing. Unamwambia tu in details, hii ukifanya utafanyia hii, hii ukifanya utakuletea shida kama hii. Then they get to understand. Na mkuwe friendly all the time. At that point pia utapea teachers easy time. Because mwalimu atakwambia mtoto, hata kufundisha mtoto wako eti, unajua baba ukifanya ana hiyo time, yeye anafundisha ile general kwa class, but ile individually haizifanya. So that's your work as a parent, whether mom or a dad. Take care of your kids. Yeah. And you know, you also need to just hug your children and tell them I love you. Otherwise, someone is going to be out there. Yeah. I remember someone was telling me about this girl who alikuwa ameachwa, manake, you know, busy bodies. The mother busy, the father busy, so the child is entrusted to a border guy. Anampeleka, anamrudisha, anamuendea. You see, that's the person anaona mara mingi. Asubuhi akiamka na hiyo baridi, ni huyo mtu wa boda anakaa nyuma anamshika hivi. You understand? So the next thing, huyu msichana alinotice anashikwa vibaya na huyu boda. When she went to tell the mother, the mother was so bitter. Akamwambia, kama utaki kwenda shule wachana na you see, you've already judged, you've jumped into conclusions, and you have not given the child time to speak. Kidogo the child was pregnant. When she tried again to tell the mother was never there to listen. Akajinyonga tu. You see? Imagine. So we lost someone because we were not there for them. Yeah? Yeah, and parents who introduce your children to contraceptives without their knowledge. I heard of a situation where a mother noticed that their girl was like sexually active. Alikuwa na monitor tu anaona, but text me just squeezy like people have. Me hata sijui when I had my first phone, nilikuwa nimemaliza form 4. These days at class 8 or form 1, these people me after form 4 my dad still said, oh, ni simu inakuharibu. He took the phone after form 4. So you see, so alikuwa na monitor her daughter, aka notice there are some things that she was doing. So her juu ataki aibu, and she cannot have this conversation with the daughter, alimchukua akampeleka usi, akafanyiwa hizo procedures za family planning or whatever it is, so that the daughter asipate mimba. So my question was, okay, fine, family planning is equal intact, but is it going to save this child from other diseases like maybe AIDS, STIs? Yeah. Is it going to save them from that? So unaweza dhani una protect your child by not telling them, by not telling them what they should hear. Kumbe you are harming them, and then at the end of the day, when utabaki ukibeba mzigo. I think our next discussion on this should be the preventives. You know, the contraceptives. We should just, go into details. Let's talk about teenagers and contraceptives. Otherwise, guys, we are happy that you joined the talk. Thank you so much. We are happy. Join us in our next video. And if you've not subscribed, do not forget to press the subscription button. And thank you. Bye.